teniu aquí, si necessiteu, la traducció. Hi ha traducció simultània, però podeu parlar en català i ells tindran la traducció. Doncs bé, ens hi posem o què? Sí? Bé, doncs molt bon dia a tothom. Moltes gràcies als grups per la seva assistència. En aquesta nova sessió de la Comissió d'Investigació sobre l'espionatge de representants polítics, activistes i periodistes i llurs familiars per part del Regne d'Espanya amb els programes Pegasus i Candiru. Avui tenim la darrera sessió d'aquesta comissió d'investigació, degut a la futura i imminent dissolució del Parlament. Sap greu no haver pogut acabar els treballs, però almenys acabem aquestes dues compareixences que teníem previstes i deixem la feina el més embastada possible per si la propera legislatura els diputats i diputades que formin part d'aquesta cambra tenen a bé de continuar o de tornar a crear aquesta comissió d'investigació, que esperem que així sigui perquè puguem fer algunes conclusions, es puguin fer conclusions sobre els treballs que hem fet durant tots aquests mesos. Tenim un ordre del dia de 3 punts. A falta la secretària. Sí, sisplau. Tenim un ordre del dia de 3 punts i ara procedirem a tirar-los endavant. Abans de tot, però, preguntar si hi ha algun grup parlamentari que té alguna substitució. Sí, moltes gràcies, president. El diputat Quim Jovert substitueix el president del grup parlamentari, Albert Batet. Moltes gràcies. La resta de grups són els membres. Per tant, passaríem, doncs, en aquest ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia és la modificació del pla de treball d'aquesta comissió d'investigació per permetre la compareixença del tercer punt de l'ordre del dia del senyor Shir Heber. Si volen els grups fer un comentari, si us podeu donar pressentiment. Sí? Doncs continuem amb el segon punt de l'ordre del dia, que és la compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional davant de la comissió d'investigació. En aquest cas hem convidat i ha acceptat aquesta invitació per part d'Amnistia Internacional la senyora Donka Ockerville, la cap de Security Lab d'Amnesty Tech, i per tant procediríem a la primera compareixença de la senyora Donka Ockerville. Una compareixença, senyora Ockerville, que nosaltres organitzem a la comissió normalment en mitja hora, en 30 minuts per part de la persona que compareix, i després cadascun dels grups parlamentaris té 10 minuts per intervenir i després vostè mateix podrà contestar a les preguntes o els comentaris que li facin els compareixents, els diputats. Per tant, senyor Ockerville, com vostè vulgui, disposa, moltes gràcies per la seva assistència, benvingut al Parlament de Catalunya i disposa de 30 minuts per exposar. Moltíssimes gràcies. Good morning. Thank you for your invitation to speak with you today. My name is Denico Carroll. I lead the Security Lab at Amnesty International. The Security Lab is a multidisciplinary team of forensic investigators, human rights researchers, lawyers, and advocates. Over the past 6 years, the Amnesty Security Lab has been on the forefront of investigating human rights abuses linked to NSO Group's Pegasus spyware, as well as abuses from the wider cyber surveillance industry. I'm a forensic investigator who has worked on many of our Pegasus investigations. I have also been involved in the development of our innovative forensic methodologies and forensic tools, which allow for the detection of advanced mobile surveillance tools such as Pegasus. In recent years, our team has played a key role in global investigations into the use of spyware, including as part of the 2021 Pegasus project, and more recently with the Predator Files investigation, which exposed Intellexa, another European spyware vendor. Today, I will outline our findings on the misuse of Pegasus and other highly invasive spyware tools, with a particular focus on the use of Pegasus to target Catalan and Basque political figures and civil society. After, I will also share details about our independent forensic peer review of a number of Pegasus spyware cases first identified by the research group Citizen Lab. Finally, I will describe the human rights impact of such spyware targeting and provide recommendations on what actions states should take to prevent further human rights harms
linked to the use of surveillance technology. At the end, I'd be very happy to answer any questions you may have on our research findings or on our wider recommendations about spyware and the surveillance industry. Amnesty International has been investigating and documenting the misuse of the Pegasus spyware since 2018. Our first encounter with Pegasus was when the spyware was used to target one of our own Amnesty International colleagues. At the time, this colleague was working on human rights abuses and human rights issues in Saudi Arabia. Following this initial discovery, our security lab team began to develop a detailed forensic methodology which can be used to determine if a device has been targeted or infected with Pegasus. These detailed forensic investigations using this methodology have let us build a deep understanding of how the Pegasus system is operated and where it is being used around the world. At a high level, the forensic process involves the extraction of forensic data from device backups and other log sources. Through hundreds of investigations and device checks, we've been able to identify characteristic traces and fingerprints that allow us to determine conclusively that the device not only has been infected with a spyware tool, but specifically the device was targeted with NSO Group's Pegasus spyware. I know that the committee has already heard from a number of previous speakers about the functionality of Pegasus, so I'll only provide a brief overview at this stage. NSO Group has always stated in their public communications that the spyware system is only sold to authorized governments and government agencies. Leaked contracts and documentation show that Pegasus can be an extraordinarily expensive system. Governments must pay millions or even tens of millions of euros to get access to Pegasus. The significant cost of Pegasus and the limit of sales to government customers puts these types of surveillance systems in a different class of sophistication and severity to other malware or kind of attack systems that are used by cyber criminal groups. So Pegasus is really at a different level of sophistication. The Pegasus system is sold by NSO Group as a standalone product, which is operated directly by an end government customer. The government customer itself is responsible for determining who should be targeted by the tool, and for initiating, they're also responsible for initiating the attack process against their defined target. The process for a Pegasus customer to hack a target phone can be as simple as entering the target's phone number into the Pegasus system. The Pegasus system is also designed to handle all the complexity needed to deliver the actual spyware to the device, and also to handle automatically the collection of any stolen data after a successful compromise. The Pegasus spyware is installed on a targeted mobile phone with the aid of so-called exploits. An exploit is a piece of code which takes advantage of a subtle mistake or flaw in the software code of a device, such as an iPhone or Android. These subtle flaws can be utilized to secretly implant spyware on the target device. Advanced spyware systems such as Pegasus often use what are called so-called zero-day exploits. A zero-day exploit is an exploit which targets a software vulnerability which is currently unknown to the device manufacturer. As such, the manufacturer does not have any knowledge of the issue, and as such cannot prepare patches or security updates to fix the security issue. For that reason, everyone who's using the device, even the most recent version, will be vulnerable to attack with a zero-day exploit. These exploits or attacks are then delivered to the device by a number of means. This can include sending malicious links to the target, but there are also other attack techniques which do not require any action or any steps from the target individual for the attack to be successful. Pegasus is a highly invasive spyware tool which can be used to access all of the content on the infected device. Once installed, the Pegasus spyware can read photos and videos from the phone. It can download the content of Signal or WhatsApp messages. It can access email accounts and inboxes which are linked on that phone.
and it can also even record from the camera or microphone and collect live information from the room where the phone is located. As you can imagine, the invasiveness of such tools create an enormous potential for human rights harms for any kind of illegitimate surveillance with such systems. Global scale of human rights abuses linked to the Pegasus spyware and the wider surveillance industry became undeniable following the publication of the Pegasus Project investigation in July 2021. Amnesty International and the Security Lab were key technical partners to that investigation. As part of the Pegasus Project and later investigations, we have forensically confirmed cases of misuse of Pegasus spyware in numerous countries around the world, including in India, Azerbaijan, the UAE, Jordan, El Salvador, Kazakhstan, and the Dominican Republic, among others. In Europe, our investigations have confirmed Pegasus targeting by likely government customers in Hungary, Poland, and Spain, as well as a number of other countries. In multiple instances, our forensic findings about Pegasus abuses were later confirmed by official government sources. In Hungary, we identified the use of Pegasus to hack investigative journalists and media owners. Our forensic findings on the use of Pegasus by Hungarian authorities was later subsequently confirmed both by Hungarian lawmakers as well as by an investigation from the Hungarian Data Protection Authority. Similarly, the Polish government has also confirmed that Pegasus was deployed in the country, which followed our forensic findings that Pegasus was used to target opposition politicians and other critics. These forensic findings and subsequent government acknowledgements serve to validate and confirm the preciseness and accuracy of our wider forensic methodology and of our process for doing forensic research. As part of the Pegasus project, our security lab also published an extensive forensic methodology document explaining in detail how we determined that devices have been targeted or compromised with tools such as Pegasus. At the same time as we published this forensic methodology, we also published a first-of-its-kind tool named the Mobile Verification Toolkit, which assists forensic examiners in identifying such forensic traces on potentially targeted devices. I understand that several of the expert speakers at this inquiry have also referenced some of these methodologies and tools published by Amnesty International in their previous evidence. Now I'd like to take some time to outline our peer review of cases linked to the Catalan Gates scandal. In April 2022, Amnesty International was asked by the research group Citizen Lab to peer review a subset of Pegasus cases which they had identified among members of Catalan and Basque civil society. This is a standard request. Amnesty International and Citizen Lab have independently peer-reviewed each other's findings on a number of occasions. Both of our teams are some of the leading experts in this field. For the peer review, our team was sent forensic records, including device backups, directly from 4 individuals who were identified by Citizen Lab as potential Pegasus targets. We carried out a separate forensic analysis of all 4 cases using our own forensic methodology and forensic tools. These forensic tools have been developed independently of Citizen Lab and are different to the tools used by Citizen Lab. The results of our independent analysis allowed us to confirm with high confidence that all 4 individuals were targeted and successfully compromised with the Pegasus spyware. All findings published by Amnesty International go through a strict quality assurance process where they are reviewed by technical and human rights experts at the organization to ensure accuracy. Amnesty International also strives to publish our forensic evidence and methodology where possible to ensure that our findings are verifiable by others in the wider cybersecurity and forensic research community. To that end, we published a technical appendix listing the forensic artifacts we identified in these 4 Catalan cases for public review and verification. The forensic traces identified in all 4 cases are consistent with artifacts we have observed in numerous other Pegasus forensic cases around the world. The confirmed targets
include Cinta Pelusi and Sonia Upigatzia, who work with the Assemblea Nacional Catalana, an organization that seeks political independence of Catalonia from Spain. The Catalan journalist Bertíssil Bonet was also hacked in June 2019 with Pegasus. Our analysis confirmed that she was targeted in the final days of a Supreme Court case against her husband, Jordi Cuixart, an activist and former president of the Catalan Association Òmnium Cultural, who was sentenced on a charge of sedition. The forensic analysis showed that the politician, university professor, and Catalan activist Jordi Sanchez, who was extensively and persistently targeted with Pegasus from as early as September 2015 until June 2020. Between 2015 and 2017, he was president of the Assemblea Nacional Catalana. His phone was also successfully compromised on the 13th of October 2017, just days before his arrest by Spanish authorities on a charge of sedition. Based on a forensic analysis alone, it is difficult for us to say exactly what may have been accessed on the phone. What we do know is that Pegasus spyware can gain privileged and complete access to the content of the device. This high-level access could allow the spyware and its operator to read any information stored on the phone, including messages, emails, photos, and any other personal or sensitive data stored on the phone. These findings raise serious concerns, not only for journalists, activists, and the politicians targeted, but for Catalan and Spanish civil society more generally. It is not only surveillance targets themselves who are the victims of these types of spyware tools. The pervasive misuse or abuse of spyware can create a climate of fear and distrust, which impacts the right to freedom of expression and freedom of assembly across wider civil society. In October 2020, before the more recent Catalan Gate findings, Amnesty International Spain wrote to the Spanish government asking for it to disclose information about all contracts with private cyber surveillance companies. However, the Spanish authorities did not disclose any information in response to this request. Later, following the Catalan Gate publications, Amnesty International Spain again wrote, this time to the Spanish Ministry of Defense, requesting information on the use of Pegasus from the National Intelligence Center. In this case, the National Intelligence Center responded, stating that all such information falls under a list of classified subjects and refused to disclose any information. The Spanish government needs to come clean over whether or not it is a customer of NSO Group. It must also conduct a thorough, independent, and transparent investigation into the use of Pegasus spyware against members of Catalan and Basque civil society who have been identified as Pegasus targets. The extensive credible reports of hacking, including the spying on family members of Catalan activists, raises very serious concerns of widespread human rights violations. While there has been some steps to have official inquiries into this scandal, Amnesty International is quite clear that private or non-public forums, such as the Official Secrets Commission and other non-transparent and non-independent venues, are insufficient avenues to investigate alleged human rights violations. In the same way, it is necessary for Spanish authorities to engage honestly with the multiple credible legal actions taken by individuals seeking accountability and transparency about their targeting and surveillance. Over the last 2 years, in collaboration and discussion with other human rights experts, we at Amnesty International have advanced our position on the human rights risks of spyware tools. Amnesty International is now calling on all states to have a total ban on the use of highly invasive spyware such as Pegasus, which allows for unlimited access to a device by default, and which cannot at present be independently audited. We believe that such highly invasive spyware is so invasive of the right to privacy that it can never be proportionate, and as such can never be legal by human rights standards. Amnesty International urges all state actors to take urgent action to prevent any further harms linked to the cyber surveillance industry. Regardless of whether a state is using such spyware tools, states have a legal responsibility to protect their citizens from unlawful surveillance
by any party and to provide effective investigations into credible claims and evidence of unlawful surveillance. Thank you for listening this morning. I'd be happy to answer any questions you may have on our research, our forensic methodology, or on our human rights recommendations. Moltes gràcies, senyor Ockerville. Doncs ara seria el torn dels grups parlamentaris, un temps aproximat, sabem que sou flexibles de 10 minuts. Senyor Aparicio, com vulgui. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Ockerville, per la seva intervenció. Jo de la seva intervenció, bé, en aquesta comissió hem fet dues línies, diguem-ho així, una que era per investigar qui, com i fins i tot per què s'havia fet aquests espionatges, i una segona que m'ha semblat a mi segurament la més interessant, en quines maneres o quins estàndards hauria d'haver-hi, quins controls, etc. I començo pel final de la seva intervenció. Vostè ha dit que aquests programes són tan invasius del que són els drets, la privacitat de les persones, que no pot haver-hi mai cap d'aquests programes que sigui compatible amb un estàndard de drets humans. Per tant, entenc que, si no ho he entès malament, entenc que vostès com a entitat que estan en defensa dels drets humans entenen o aboguen perquè no hi hagi cap tipus de programa espia amb independència de que es facin o no maneres de control, és a dir, que sigui autoritat judicial que ho controli o sigui parlamentari, etc. M'agradaria saber si és així, que vostè creu que en cap cas, que és tan absolut com a mi m'ha semblat entendre, que en cap cas cap d'aquests programes puguin ser, basar-se en uns estàndards en funció o agafant com a paràmetre els drets humans. Per la primera part de la seva intervenció, vostè ha fet una sèrie de consideracions respecte a la possibilitat que hi hagi aquests programes com Pegasus, i ho ha comentat en el sentit que tots aquests programes venen d'aquesta empresa, de la NSO. Si és que m'escolto i em costa... Vale, ja, perfecte. Doncs això que dèiem. A mi m'agradaria saber si en aquests moments, amb els mètodes de detecció que tenim o que tenen empreses o organitzacions com Citizen Lab, es pot fer de manera inqüestionable saber què s'ha fet en Pegasus o en qualsevol altre dels múltiples programes que hi ha en aquests moments en el mercat. Perquè jo, de totes les intervencions que hi ha hagut al llarg d'aquests mesos, a mi no m'ha semblat entendre que sigui tan fàcil de detectar-ho, ni tampoc quan van venir Citizen Lab, que deien que tenien el seu propi programari per fer-ho, ni d'altres investigacions. Vostè també parlava que aquests programes aprofiten les vulnerabilitats, els exploits dels iPhones i dels Androids que permeten entrar en aquest sistema. També m'agradaria saber si vostès han tingut accés a saber com es van infectar aquests telèfons que vostè deia, perquè semblaven alguns dels informes que havia fet Citizen Lab, en aquest cas, que s'havia utilitzat una vulnerabilitat que hi havia al WhatsApp, però després hem vist que no coincideixen amb les dates en què hi havia aquesta vulnerabilitat, amb les dates de les presumptes infeccions que hi ha. Com li deia també, vostè parlava que Pegasus és un programari que utilitza la possibilitat de fer el zero click, és a dir, d'infectar sense necessitat de fer cap tipus de prémer cap tipus d'enllaç, etc. Vostè suposo que n'és coneixedor, i perquè per el que ha sortit en premsa especialitzada i no, que s'han detectat que hi ha diferents programes que fan aquesta mateixa funció, és a dir, que poden infectar terminals sense necessitat que l'usuari premi qualsevol enllaç o qualsevol missatge, i que moltes d'aquestes empreses, entenc pel que ha sortit en premsa, i vostè m'ho confirmarà, en tot cas si ho coneix, que no només venen a estats, sinó que venen a d'altres persones particulars, empreses, etc. Per tant, a mi m'agradaria saber com poden detectar o com poden veure quines són les que s'han fet o no. I per últim, vostè n'és coneixedor, i a més ho ha comentat, que algunes d'aquestes infeccions que hi ha hagut a terminals han estat reconegudes pel govern espanyol i que estaven sotmeses a un control judicial i, de fet, autoritzades per un control judicial. Algunes sí, algunes no. Tenen alguna manera, vostès que tenen el coneixement de Pegasus, de l'empresa NSO o d'aquest tipus de tecnologia, de saber com
es pot infectar aquelles que no estan autoritzades, si això és en funció de... És a dir, si quan es fa alguna llicència d'aquest tipus hi ha control o no de quants terminals, per exemple, es poden infectar, si això no és a dir, no està limitat, en el moment que es ven un programa ja queda fora del control de les empreses. I bé, jo, com li dic, a mi m'ha sobtat això, de la seva intervenció a la part final, que digués que no hi ha cap possibilitat de que hi hagi cap programari que pugui estar amb els estàndards en funció dels drets humans, i a mi m'agradaria saber també la seva opinió de com ha de fer un estat de dret per defensar o per buscar en aquells casos, i no dic que sigui aquest, abans que algú se m'esveri, com ha de fer un estat per defensar-se en casos que pugui haver-hi qüestions de terrorisme, de seguretat nacional, etc. Ho dic perquè si som tan estrictes de dir que cap d'aquests programaris poden servir o poden complir els estàndards de drets humans, estem dient que l'Estat perd, els estats o les policies, per deixar-ho així, perden una de les seves eines que poden tenir per protegir també els ciutadans. I per tant m'agradaria saber si és tan estricte vostè amb aquesta visió o creu que pot haver-hi alguna possibilitat de casar o de fer compatible la funció que tenen les forces i cossos de seguretat amb els estàndards aquests que vostè deia de drets humans. És tot. Gràcies. Gràcies, senyor Aparicio. Si em permeten, aturem un segon la comissió perquè hi ha algun problema amb el so per l'intèrpret.
Doncs moltes gràcies. Intentem, a veure si s'han resolt els problemes tècnics, intentem continuar. Si hi hagués algun problema tècnic, doncs les persones que estan fent d'intèrpret que ens avisin. I si no hi ha cap problema, doncs continuaríem ara amb la intervenció de la senyora Marta Vilalta, com vulgui. Sí, moltes gràcies, president. I en primer lloc volem agrair a la persona que avui està compareixent en aquesta comissió, representant d'Amnistia Internacional. Agraïment també per tota la investigació i la feina que han fet en relació a aquest cas d'espionatge massiu i també a totes les explicacions concretes sobre el funcionament d'aquests programes d'espionatge que avui també ens ha explicat. Si m'ho permet, voldria fer una intervenció inicial sobre aquest cas, el cas Pegasus que afecta Catalunya, que ha afectat a Catalunya, el Catalan Gate, que estem investigant en aquesta comissió d'investigació, el que considerem que és un escàndol majúscul de la democràcia i per això aquesta comissió d'investigació. Un escàndol perquè, com vostè també deia, és una situació de vulneració dels drets fonamentals, per tant una situació de repressió política. Fins a 65 persones han estat acreditades, però vés a saber quantes n'hi ha hagut. En tot cas, acreditades 65 persones vinculades a l'independentisme català i aquí hi trobem representants polítics, però també advocats, periodistes, persones activistes i dels moviments socials de l'independentisme de Catalunya. Entre aquestes persones també hi ha líders institucionals del país, des dels expresidents de la Generalitat, el senyor Artur Mas, Carles Puigdemont o Quim Torra, fins a l'actual president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Aragonès, espiat en moments molt determinants, per exemple, mentre ell mateix participava en negociacions per la investidura del govern espanyol, per tant, en moments molt claus. Això, la magnitud d'aquest cas, ens fa dir que no hi ha justificació possible. No hi ha cap tipus de justificació per fer que es pugui donar aquesta persecució i el que veiem és que hi ha una voluntat persecutòria a través també d'aquest espionatge pel simple fet de ser persones vinculades al moviment independentista català, que volem recordar que és un moviment pacífic, democràtic, que el que vol és, a través de les eines polítiques i democràtiques, a través de la democràcia, poder construir un nou estat d'Europa, un nou estat al món, que és Catalunya. Per tant, el que veiem és que hi ha aquesta obsessió persecutòria a través d'un programari, el d'espionatge, a través de Pegasus o de Candiru, i que forma part d'aquesta causa general contra l'independentisme de Catalunya. Permeti'm un apunt abans de passar a fer-li alguna pregunta. Ahir, el Congrés espanyol aprovava la llei d'amnistia, una victòria, una fita democràtica històrica per tal d'acabar amb situacions de repressió, de persecució, però queden moltes coses per investigar, queden moltes informacions per esclarir i per poder fer moltes accions també per evitar que es tornin a produir casos com el de l'espionatge a través de programari, com el de Pegasus, que hem vist que ha afectat a moltes persones d'aquest país. Per això hi ha hagut diverses investigacions, la d'aquest Parlament de Catalunya, que ara avui en fem l'última sessió, esperem que la propera legislatura pugui continuar. Hi ha hagut la Comissió del Parlament Europeu, on vostès també hi han pogut participar, la Comissió PEGA del Parlament Europeu, i fins ara l'estat espanyol s'havia negat a investigar en una comissió d'investigació aquest escàndol, aquesta situació. Això ha canviat gràcies també a la força política, a l'aritmètica política, gràcies a les negociacions per la configuració de l'inici de la legislatura, aquesta última legislatura a l'estat espanyol, i per això també s'ha forçat a una comissió d'investigació en el marc de l'estat espanyol que esperem que pugui aportar llum i informació. Arribats a aquest punt, per tant, i escoltant totes les seves explicacions, li voldríem fer un parell o tres de preguntes. D'entrada, com a experts que vostès són, voldríem contrastar aquesta actuació lesiva de l'estat espanyol contra els drets civils i polítics amb altres casos que hi ha hagut en altres països. Vostè ens anomenava molts països del món on hi ha hagut casos també d'espionatge a través de Pegasus, i el que voldríem és saber si també consta en altres països que s'hagi espiat a polítics en actiu, a polítics, a autoritats institucionals com presidents d'un país, com el que abans citava, o en moments políticament
francament delicats en el marc de negociacions o en moments concrets importants i rellevants per a aquest país. Per tant, una comparativa amb altres països per comparar aquesta magnitud. Una segona pregunta en relació a l'actuació del govern de l'estat espanyol i de l'estat espanyol. Abans parlava que hi ha hagut una comissió d'investigació al Parlament Europeu, aquesta del Parlament de Catalunya, fins ara s'havia negat l'estat espanyol, però és que hem vist com hi ha hagut, al primer moment hi va haver per part del govern de l'estat espanyol una negació d'aquest espionatge. Després hi van haver petits moviments en el marc de la Comissió de Secrets Oficials, que és una comissió molt opaca, que, com diu el seu nom, és secreta i, per tant, que no vam tenir gaires explicacions ni informacions. Es van anunciar després canvis legals de lleis que tenen moltes dècades que no s'han fet encara. I vam veure també manca de col·laboració amb la investigació del Parlament Europeu. Per tant, ens agradaria saber des del seu punt de vista, com a experts i amb l'autoritat que tenen, que ens pogués fer una valoració sobre les accions i la resposta i tal com ha gestionat l'estat espanyol aquest escàndol majúscul. Una altra qüestió encara. A nosaltres ens preocupa el fet que hi hagi hagut intents de desacreditar les informacions, de desacreditar les investigacions que han servit per destapar aquest cas. Hi ha hagut contrainformes, hi ha hagut descrèdit, desautoritzacions, fer veure que les informacions que han fet no valen, que estan mal fetes, i creiem que és preocupant perquè, és una manera de fer veure que no ha passat res quan hi ha moltíssimes evidències i, evidentment, la seva feina, així com d'altres entitats o organitzacions que han pogut fer, que ens mereixen tot el nostre respecte. Per tant, li voldríem preguntar també si li consta que sigui una actitud habitual, la del descrèdit o la de fer contrainformes per fer veure que no ha passat res, i la valoració que en fan. I per acabar, ens agradaria centrar-nos, vostè n'ha anomenat alguna, però ens agradaria centrar-nos en què podem fer per lluitar contra l'existència d'aquests programaris d'espionatge massiu, la regulació, què hauríem de fer? Entenc que legislar, s'hauria de prohibir, s'hauria de suspendre, més vigilància. Si ens pogués concretar d'alguna manera també les recomanacions i les actuacions per lluitar des de les institucions contra l'existència d'aquest espionatge massiu i, en tot cas, que no sigui de forma indiscriminada per perseguir moviments democràtics, com pot haver passat, de fet, com ha passat en el cas del Catalan Gate, en el cas de l'utilització de Pegasus contra el moviment independentista. Li agraïm la seva compareixença, totes les seves informacions i a disposar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Vilalta. És el torn ara del senyor Josep Rius. Endavant. Moltes gràcies, president, i moltíssimes gràcies per la seva compareixença i per les explicacions que ha dut a terme. I també moltíssimes gràcies a Amnistia Internacional, i en aquest cas a Amnistia Internacional Tech, per tots els treballs que des de fa tants anys venen fent per mirar de consolidar els estàndards democràtics arreu de tot el món, i per tant també els hi vull agrair. Soc Josep Rius, soc diputat de Junts per Catalunya. Soc una de les 67 persones que també amb l'informe de Citizen Lab va quedar acreditat, i aquí tenim altres persones presents també en aquesta mateixa sala que també estan en aquesta mateixa situació. Com li deia, soc una de les 67 persones que va quedar acreditat en l'informe de Citizen Lab que el meu mòbil havia estat infectat i que, per tant, s'havia utilitzat aquest programari Pegasus. Però més enllà d'això, com ja s'ha comentat, i els companys que m'han precedit, el que va quedar acreditat amb el Catalan Gate és que es va espiar a líders institucionals, a presidents de la Generalitat, a diputats, a membres d'un Parlament, a polítics en actiu, però també, i això també ho vull destacar molt, a periodistes, a advocats i a activistes socials i a familiars d'aquestes persones. I, per tant, per això volia posar molt èmfasi, volia subratllar molt aquesta qüestió. El Catalan Gate
és el cas de ciberespionatge acreditat més gran que s'ha pogut fer fins ara a tot el món. Aquesta xifra que li deia de 67 persones es pot ampliar i de fet ja ara ja està ampliada a un centenar de persones i per tant es pot anar acreditant que hi ha hagut moltes més persones que també han estat espiades. Jo vull posar molt també i subratllar un element. Des de que es va destapar aquest escàndol, però també encara més temps des de que es van dur a terme aquests casos, aquestes infeccions, dels diferents mòbils del cas Catalangate, fins ara ha transcorregut molt de temps i de tot aquest espionatge fet per l'estat espanyol i, miri, fins i tot admetent la major, autoritzat per jutges, no n'ha sortit cap causa que se sàpiga derivada d'aquest espionatge. Cap ni una. És a dir, malgrat que alguns vulguin fer veure que hi havia una pàtina de legalitat duent a terme aquest tipus d'espionatge o que podia estar justificat d'alguna manera, a dia d'avui no tenim coneixement de cap procediment judicial que s'hagi activat que derivi o que hagi pogut justificar aquest tipus d'espionatge. És a dir, l'ús de l'espionatge per part de l'estat espanyol a hores d'ara, més enllà de poc transparent, no ha derivat en cap cas judicial i això, al nostre entendre, subratlla també la il·legalitat, l'ús il·legal, l'ús abusiu i desproporcionat que s'ha fet per part d'un estat d'aquest tipus de programari envers activistes, periodistes i polítics que duen a terme la seva tasca de manera pacífica, de manera democràtica i molts d'ells, a més, amb el suport dels vots que han rebut a les urnes. Per tant, aquest era un primer element. El segon que vull subratllar i posar-lo molt en valor també és la poca transparència que ha tingut un estat europeu, com és aquest cas l'estat espanyol, en aquests casos. No s'ha donat cap tipus d'explicació, ho comentava la meva companya diputada Marta Vilalta fa una estona, més enllà del que en una sessió breu a la Comissió de Secrets Oficials s'hagi pogut dir i que, lògicament, a més, tot el que s'expressa en aquesta comissió està expressament prohibit que es pugui dir públicament i que es pugui utilitzar després també per si es volen dur a terme accions. No hi ha hagut cap tipus d'explicació més, per tant, molt poca transparència per part del govern espanyol, però és que tampoc el govern espanyol ha activat, fins que no s'ha vist obligat ben bé fa poquet, cap tipus d'investigació interna per mirar si realment s'ha fet un ús fora de la llei d'aquest tipus de programari per part d'algun tipus de ministeri o d'algun tipus d'òrgan o de cos judicial, policial o administratiu o executiu del govern. Per tant, aquesta era la segona qüestió que volia posar. En qualsevol estat democràtic, un escàndol d'aquestes característiques hauria derivat amb dimissions i amb responsabilitats polítiques. I tenim casos en d'altres estats europeus o del món amb els quals això ha passat i, per tant, posa molt en tela de judici, diguem-ne, la qualitat democràtica de l'estat espanyol. Més enllà d'això, jo també tenia algunes preguntes per fer-li. En primer lloc, i encara que sembli molt obvi, però sí que els efectes d'aquesta comissió i dels treballs que esperem que continuï fent i de ben segur continuarà fent en la propera legislatura, sí dona vericitat i validesa i l'informe de Citizen Lab i vostè ratifica el peer review que Amnistia Internacional va dur a terme en el cas del Catalangate, després de tot aquest temps transcorregut. Per tant, si vostè dona validesa a aquest informe pel qual acreditava que fins a 67 persones en aquell moment van ser infectades / espiades amb l'ús del programari Pegasus / Candiru. Aquesta era la primera de les qüestions. La segona, com li deia, aquí més enllà
de personatges que desenvolupaven o que desenvolupen rols institucionals, com poden ser presidents de la Generalitat o diputats. També hi ha hagut activistes socials, advocats, periodistes o només familiars que també han estat infectats. Vostè feia referència a que per vostè l'ús d'aquest tipus de programaris és contrari o xoca directament amb els drets humans o amb els drets fonamentals que avui en dia estan, com poden ser la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió o fins i tot, li diré més endavant també, en temes de protecció de dades. Si vostè ha afirmat que realment l'ús d'aquests programaris per Amnistia Internacional vulnera drets fonamentals i l'estat espanyol ha admès que ha utilitzat aquest tipus de programaris, l'estat espanyol ha vulnerat drets internacionals i ha vulnerat tractats internacionals de defensa i europeus en defensa dels drets humans que té subscrits l'estat espanyol. Vaig també amb una pregunta que m'agradaria que vostè la pogués respondre i que també s'ha efectuat anteriorment, és si creu que, atesa la naturalesa, l'abast sense límits que pot tenir un ús d'aquest tipus de programaris espies, no hi ha possibilitat de regular el seu ús o bé directament s'hauria d'anar a la prohibició d'aquest tipus d'usos. Jo tinc entès que aquest tipus de programaris, en primer lloc, i m'agradaria que vostè també ens ho respongués, només el poden comprar estats, per tant no el poden comprar particulars, i després que en principi només haurien de fer-se servir per espiar organitzacions criminals o casos de terrorisme. I si això també ens ho pot ratificar. Se m'acaba el temps, em diu el president, i miro d'anar ràpid. Si creu que aquest tipus de programaris faciliten investigacions prospectives, és a dir, no a partir que hi hagi algun tipus d'element o d'evidència que s'ha pogut cometre un delicte, sinó que pot habilitar l'ús d'investigacions, d'escoltes, només per mirar a veure si hi ha alguna cosa i puc pescar algun tipus d'element que després el pugui utilitzar. I un últim element, molt ràpid, president, si em disculpa. Més enllà que pot afectar la llibertat d'expressió i els altres drets fonamentals, el que està clar és que el que afecta més aquest ús de programaris és les dades personals, perquè l'accés és il·limitat i, per tant, es poden accedir a dades de tots tipus, fotografies, correus electrònics, converses privades, etc. Tot el que sigui. Per tant, si creu que també ha vulnerat el que podria ser la Directiva Europea de Protecció de Drets Fonamentals. I l'última pregunta és si l'ús de Pegasus, les dades per part d'un estat, les dades que obté, romanen només en l'Estat. Per exemple, si l'Estat espanyol ha utilitzat Pegasus, aquestes dades es queden a l'Estat espanyol o també poden quedar en servidors d'un altre tercer estat, com podria ser Israel, i que en aquest cas, i lligat amb la protecció de dades, seria una vulneració flagrant també de tota la Directiva Europea de Protecció de Dades. Moltes gràcies una altra vegada i moltes gràcies, president, per la... Moltes gràcies, senyor Rius. És el torn ara a la senyora Vinyets, com vostè vulgui. Sí, bon dia. Moltes gràcies al compareixent per totes les explicacions que ens ha fet. Gràcies a Amnistia Internacional per tota la tasca feta en aquest àmbit i en d'altres àmbits. Bé, moltes de les preguntes ja s'han formulat. Intentaré dir alguna cosa diferent. Hem parlat, vostè ens parlava d'aquest aspecte ex ante, d'aquest moment de la infectació, però com que a nosaltres ens acosta molt d'imaginar tot això, és a veure si vostès tenen més informació sobre l'expost, el després de la infectació.
sigui, aquestes empreses que venen aquest programari i espia ofereixen uns serveis d'assessorament tècnic, de suport, de postvenda als estats, o en canvi això ja directament és efectuat per part dels serveis secrets de l'estat concret que ha comprat el PAC espia. Semblen coses una mica de pel·lícula, però bé, és que la realitat és la que és i són preguntes que ens formulem perquè desconeixem absolutament el que passa. I també si efectivament aquest expost, aquesta recopilació de dades s'emmagatzema amb servidors que es troben dins dels estats que han comprat els programaris espies o, en canvi, queda allotjada en servidors d'estats on radiquen aquestes empreses, com per exemple l'estat d'Israel, perquè això també, en termes d'aquesta seguretat nacional que molts estats utilitzen per justificar la compra, precisament és un atac a la línia de flotació de la seguretat nacional. Vostè també ens parlava d'un cost multimilionari dels programes. Ens explicava que els estats inclús tenen la capacitat de demanar un vestit a mida, o sigui, no és una cosa estandarditzada, sinó que es pot demanar un programari espia exprés per cada actor al que es vol espiar. La pregunta és, quan parlem de molts diners, vostè ens pot donar una xifra concreta, almenys que s'hi pugui aproximar de forma provisional, un capmàs de quants diners estem parlant? De si es paga per persona infectada o es paga, no sé si va per peça la cosa o es compra a tant alçat? I nosaltres entenem que tot això es camufla a través dels fons reservats. Diem que pressuposem que és així perquè tampoc no ho sabem concretament. Per la seva experiència en dret comparat, en haver investigat altres països, normalment la compra dels programaris espies, en tant en quant són partides elevades de quantitats importants, això normalment es vehicula a través de la fórmula dels fons reservats, o bé es fa passar d'alguna altra manera, algun tipus de contracte per part dels ministeris de defensa. No sé, vostè tindrà més informació. Després ja anem a la seva metodologia forènsica. Entenc que la metodologia que vostès utilitzen per referir-se al cas català és la mateixa metodologia que utilitzen per la resta de tots els seus informes, que no han fet res diferent en el cas català, sinó que vostès tenen un sistema estàndard, objectivat per al seu organisme i que l'han aplicat al cas català. Llavors, aquesta metodologia forènsica que vostès utilitzen és una metodologia forènsica que necessita de molta expertesa, molt complicada i costosa. Ho diem perquè l'estat espanyol ha reconegut unes infectacions, molt poques, però per part d'aquest país hi ha la sospita que potser són centenars o milers de persones. Llavors, la gent no té accés a la possibilitat de fer aquesta metodologia forènsica. Per això m'agradaria conèixer més si podria ser accessible per centenars o per milers de persones aquesta metodologia forènsica. Llavors, diem que normalment espien als estats, hem dit que espien a periodistes, a caps de l'oposició, però vostès, per la seva experiència amb altres estats, tenen constància que inclús es pot arribar a utilitzar aquest programari espia per espiar a propis funcionaris de l'estat? Em refereixo a jutges, a personal d'alta qualificació, funcionaris en cap dels estats, i que, per tant,
inclús podríem dir que està en perill la pròpia democràcia, o sigui que ja no és un tema de vulneracions de drets humans de persones concretes, sinó que la democràcia de l'Estat està en risc perquè es pot utilitzar informació relativa a la intimitat de les persones per fer xantatge, inclús a gent del mateix govern que està realitzant l'espionatge, si vostès això els hi consta i ens en pot dir alguna cosa. I també una pregunta que ja li han fet en relació a les mesures concretes. Vostè parlava de nivell legislatiu que la demanda és la prohibició i no la limitació. El que passa que sí que és veritat que amb això es topa, com també ha sortit per aquí, amb aquest mur de la seguretat nacional, que la seguretat nacional dels estats ha de justificar la possibilitat d'aquest tipus de programaris. Vostè considera que és possible a curt termini aconseguir la prohibició en tant en quant la posició dels estats, en aquest cas és molt coincident entre tots, que com que és un tema de seguretat nacional, doncs això no pot prohibir-se, o en canvi considera que s'ha de continuar amb aquesta demanda de prohibició total i absoluta del programari, i més aflorant la contradicció que suposa que Europa constantment vagi fent normes de protecció de dades, en termes de protecció de dades sigui molt diligent, vagi dictant normes, i després, per altra banda, deixi un espai de tanta impunitat com és l'espionatge, que per aquí s'escapa tot allò que tu vols protegir amb la legislació de protecció de dades. I moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Vinyets. Ara és el torn de la senyora Lozano. Gràcies, president. Voldríem començar per agrair la compareixença, molt valuosa, no només per l'organització de la que procedeix, que ens mereix tot el crèdit en matèria de drets humans, sinó també per la seva expertesa en els temes objecte de la comissió. En Comú Podem ens hem pronunciat des del primer moment de forma molt contundent, rebutjant qualsevol fórmula d'espionatge per considerar-la contrària a l'esperit democràtic. I des d'aquesta perspectiva, sigui amb el programa Pegasus o sigui amb qualsevol altra fórmula, hem explicitat des del principi el nostre suport a totes les iniciatives polítiques i judicials encaminades a esclarir la veritat. D'aquí el nostre compromís amb les tasques d'aquesta comissió, que per tant, igual que han situat altres companyes, confiem que pugui tenir continuïtat a futur un cop es constitueixi el nou Parlament. En qualsevol cas, és cert que a l'estat espanyol sembla que tenim una mena d'estat profund que s'ha independitzat de l'estat de dret i, per tant, cal adoptar mesures perquè qui ha ordenat l'espionatge pagui pel que ha fet i restituir a les víctimes en la plenitud dels seus drets de ciutadania. És bastant obvi la utilització de l'aparell policial per perjudicar projectes polítics rivals amb la col·laboració necessària d'alguns sectors del poder judicial disposats a validar qualsevol actuació per il·legal que pugui resultar, validant, per tant, estratègies de lawfare extremadament agressives que estan fonamentalment orientades a intentar modificar la conformació de la voluntat per part de la ciutadania i la seva lliure expressió. I a aquest respecte n'hi ha hagut casos d'espionatge, però n'hi ha casos massa freqüents de lawfare i podem recordar desenes de querelles adreçades a representants de la ciutadania, com va ser el cas de l'Ajuntament de Barcelona, per enfrontar-se a grans grups de poder sense que n'hi hagi el més mínim fonament de caràcter jurídic. Dit això, alguna pregunta? De la seva intervenció se'n desprèn la impossibilitat de l'ús d'aquests programaris d'una forma mínimament respectuosa amb els drets humans de les persones afectades, partint de la base que, com deia anteriorment, en Comú Podem no ens sembla justificat en cap cas l'ús de spyware pel seu caràcter invasiu, fins i tot amb autorització judicial, sembla infectar ràpidament tota l'esfera privada de la persona. En cas d'ordre judicial, creu possible algun tipus de control judicial que garanteixi que l'ús és única i exclusivament l'autoritzat judicialment? Dit d'una altra manera, hi ha forma de controlar judicialment que no afecti a persones, a familiars, amistats, companyes de feina, etc., alienes a l'ordre judicial?
I un segon element. Es tracta d'un software desenvolupat per una empresa privada vinculada amb un estat no conegut precisament pel seu respecte als estàndards dels drets humans, com es pot observar amb l'actuació genocida a Gaza, però empresa privada, al cap i a la fi, i per tant amb finalitat mercantil. I aleshores ens amoïna també si un cop el dispositiu ha estat infectat, si es pot garantir que finalitza l'espionatge a través del mateix i, a més, que les dades obtingudes, més enllà d'haver estat compartides amb l'estat contractant, si poden ser utilitzades en finalitats mercantils si no relacionades amb l'encàrrec inicial. Dit d'una altra forma, el client rep la informació, però l'empresa titular del software podria vendre aquesta informació sense cap control a altres estats o entitats privades i es podria seguir apropiant d'aquesta informació sense cap mena de control per part de l'estat contractant. En definitiva, el que ens amoïna és si un cop s'ha obert aquesta porta hi ha eines que permetin garantir que aquesta queda tancada de forma segura i definitiva. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Lozano. Doncs seria ara el torn del compareixent perquè pogués respondre als dubtes o les preguntes plantejades pels senyors i les senyores diputades. Per tant, senyor Ockerville, quan vostè vulgui. Thank you for all of these detailed questions. There's quite a number of questions here, so I'll do my best to answer them as best I can. At the end, the first response from the representative was a little unclear, but I think I've gathered the main questions. So to start, I'd like to explain a bit more in depth about our calling for a ban on highly invasive spyware. So we define highly invasive spyware as particular spyware that has the ability to access all of data on the device with no technical limitations, and spyware which is also not independently auditable. And we believe this form of highly invasive spyware is particularly human rights violating and can never be human rights compliant. More broadly, for any kind of surveillance technique or surveillance mechanism to be human rights compliant, it needs to be necessary, proportionate, and done for a legitimate aim. In the case of traditional phone tappings, a court may authorize a tap to access record information on a particular phone line for 2 months or 3 months, if it's necessary and proportionate and is authorized by an independent court. In the case of highly invasive spyware, this kind of authorization is turned on its head, because if a tool like Pegasus is used to compromise a mobile device, it can not only access the messages and phone calls that a person is making now, but it can go back through the entire history of content that's stored in that phone. It may be 10 years of a person's life, access their most intimate messages, their most intimate thoughts, feelings, and photos. And for this reason, this invasiveness and this kind of historical deep dive into a person's life is why we believe highly invasive spyware such as Pegasus can never be human rights compliant if having that full range of functionality. So there may be ways that spyware can be used in a way that's human rights compliant if there is technical limitations to mitigate what data it can access. For example, only accessing data for a certain time period, only accessing data from certain apps in the phone and not other apps that are unnecessary or disproportionate to the aim of the investigation. I think the other reason why we believe that highly invasive spyware cannot be human rights compliant is the risks it creates for indiscriminate use. With traditional surveillance techniques, for example, an authorized court search of somebody's home, is clear to the person being targeted that this surveillance operation has happened. In the case of spyware, because it's so technically difficult to identify if a device has been put under surveillance, there is a great risk, and this is something we've seen around the world, that states who have these tools can use them maybe initially for a legitimate aim, but then use them more broadly and potentially indiscriminately to target many people who are not legitimate targets for a criminal investigation on serious crime or terrorism, but instead target people where there's interest of the state to learn information about critics, political opponents,
or activists, and it's something we've seen around the world. And so it's for these two reasons, the really broad level of access for these tools and the risk of indiscriminate use is what we believe highly invasive spyware in its current form cannot be human rights compliant. If there is any surveillance tools being used, they also still need to maintain and comply with these very fundamental human rights safeguards of necessary proportionality and a legitimate aim. One of the questions was about, have we seen other countries where such surveillance tools have been used in the context of elections or in politically sensitive discussions? I think there's a number of scenarios that come to mind. One example is the case of Poland, and we know that in 2019, the Polish authorities used Pegasus to target a political opponent who was leading their campaign for their general election in Poland, and was also a European Parliament candidate. And so this individual was targeted both before the election and during the campaigning period. And there's also been credible claims that information obtained using Pegasus was even leaked to pro-state media to try and damage the opposition campaign. We've also seen similar cases in India where Pegasus spyware was also used to hack political strategists and campaign organizers around political elections, which I think raises very credible fears that this impinges on the democratic process and creates a real risk of unfairness and illegitimacy when these kinds of highly invasive spyware tools are used in such a context. I was happy to hear the officials' secret commission raised. Amnesty International believes that the official secret commission and any other kind of secret or non-transparent forum is not sufficient venue to investigate credible cases of human rights violations. Reasons such as national security or other kinds of secrecy reasons cannot and should not be used by any state to avoid accountability for credible allegations of human rights violations, or at least the fear that such violations have occurred. In terms of the credibility of our findings and any challenges to our forensic methodology, there's been no credible and detailed engagement with our methodology that's shown any issues. And in fact, while some have tried to discredit our findings, potentially for political reasons, in many cases, governments around the world have used some of our tools and methodologies to independently find and observe cases of Pegasus surveillance, and our findings have been backed up by research from Apple, from Google, other tech manufacturers, also from the European Parliament, and other agencies involved in defensive security. And so the accuracy and completeness of our methodology is not under question in the cybersecurity or forensic community. One of the speakers raised the question of accountability, and we at Amnesty International do have major concerns about the risks of indiscriminate use of surveillance technologies. I think we're fortunate at this stage that through the work of Citizen Lab, they've been able to find detailed forensic evidence that has let us prove, in the case of Catalan Gate, that the spyware tools have been used to target individual people, in many cases family members and others who do not seem like they could ever be a legitimate and proportionate target for surveillance. We see a risk that in the future, it may not be possible to forensically identify such cases. And if we are in a scenario where such highly invasive spyware tools continue to be sold and used in ways that are not human rights compliant, there's a risk of total lack of accountability and total impunity for actors using such tools if we're in a scenario where there's not proper legal safeguards in place and where it's no longer forensically possible to identify cases where these tools have been misused. One of the speakers asked about how these spyware tools should be regulated, and as we say, there is massive human rights risks for such surveillance tools,
And the risks and harms do not only extend to the people who are surveilled, but the use of such tools, especially the use of such tools without proper oversight and with a lack of accountability in case of misuse, has a massive risk of creating a climate of fear and creating a chilling effect where any activists, journalists, or anyone who's critical of a particular government may feel that they cannot organize and communicate safely. And even if surveillance tools are not used against them personally, a scenario where these tools are known to be used broadly creates a climate of fear and is very damaging to the civic space and an open space for freedom of expression and freedom of assembly. There was a couple of questions on how these systems are being operated and where the data is stored. So from our understanding, companies like NSO Group will provide the system as a physical package. They'll provide servers and software that's installed physically in the premises of the customer who's purchased the tool. We also know that NSO Group is also responsible for running online public infrastructure on the internet, such as servers and infection servers, which are used to initially collect the data and forward the encrypted data to the physical servers hosted on the customer's premises. These public servers are necessary for the spyware to be able to hide who is the actual end customer and end user of the system. NSO has always claimed that any data that is collected from such surveillance tools is only stored on the premises of the customer. But from the outside, it's not possible for us to independently verify this, and it's difficult to understand exactly where data might be stored or any risks of leaks or other places where data may be gathered. In terms of the pricing of such surveillance tools, this is something that's difficult for us to be fully clear on it, as it's very non-transparent, and in many cases we don't have access to original contracts or documentation about sale of spyware such as Pegasus. In a couple of cases, we do have information based on leaks and contracts that are made public, which give us some sense of how these tools are being deployed. We know in the case of Poland, the Polish authorities and the Central Anti-Corruption Bureau paid approximately 8 million euros to get a license for the Pegasus spyware in 2018. In other countries, such as Saudi Arabia, there's been reports that the license for Pegasus costs up to 50 million euros, but it's in the range of millions to tens of millions of euros it costs to deploy such a system. When a customer obtains a system, they will have a license that gives permission to target a certain number of individuals or for a certain number of targets per year, or to target people in a certain number of countries. So we don't know what this licensing looks like in each country, but in some cases we've seen that it can cost 10,000 or 15,000 per individual target, based on the licensing costs, for a state to use such kind of advanced spyware, such as Predator, to target an individual. So it's a substantial cost per target. And finally, I'd just like to share that in terms of our methodology, we make much of our methodology public, and so anyone in the cybersecurity community can access our tools, such as the mode verification toolkit, and can access our detailed descriptions of how people can go and check their devices, and they can support other people to try and get some accountability for where these tools have been used or misused. So yeah, to wrap up, just said Amnesty International is calling and continues to call for open, transparent investigations into all credible misuse of surveillance technologies around the world, and also in Spain, where there has been numerous documented cases, both as part of the Catalan Gate expose from Citizen Lab, and as one of the speakers said, in subsequent cases that have been found since then. And we hope that proper transparent investigation will provide some accountability for people who may have been unlawfully targeted with such tools.
Moltíssimes gràcies, senyor Kerville. Moltíssimes gràcies per participar en aquesta sessió de la Comissió d'Investigació i per haver participat, Thank you. i haver-se connectat directament amb el Parlament de Catalunya. Li agraïm moltíssim la seva col·laboració i la seva disponibilitat, i el Parlament de Catalunya també està a la seva disposició per tot allò que Amnistia Internacional o Amnistitec pugui necessitar de nosaltres. Moltíssimes gràcies. Fem un recés, si els sembla, senyors i senyors diputats, de 5 minuts, però no més, així podem continuar amb el segon punt de l'ordre del dia, que ja tenim el senyor Schirhever esperant-nos, i per tant 5 minutets i ens connectem.
Perfecte. Moltes gràcies. Doncs reprenem aquesta sessió de la Comissió d'Investigació sobre l'espionatge polític amb els programes Pegasus i Candiru. Passaríem al tercer punt d'aquest ordre del dia, que és la compareixença del senyor Shir Herbert, economista polític, doctor per la Universitat Lliure de Berlín i especialista en el comerç d'armes i del sector de seguretat a Israel. Senyor Herbert, molt benvingut al Parlament de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre a la nostra petició de compareixença en aquesta comissió d'investigació. El funcionament de la comissió, me repeteixo perquè vostè en tingui coneixement, és que els ponents, els compareixents, tenen un temps de 30 minuts per fer una exposició inicial i després els representants de cadascun dels grups polítics del Parlament presents en aquesta comissió intervenen per un període màxim de 10 minuts cadascun d'ells i després els compareixents tornen a tenir la paraula per respondre als dubtes o a les preguntes que se'ls hagin plantejat. Per tant, sense més dilació, senyor Herbert, com vostè vulgui, té la comissió d'investigació a la seva disposició. Moltíssimes gràcies. Thank you very much and good morning. Thank you very much for inviting me. My name is Dr. Shir Hever. I would like to start by saying very briefly something about myself and the capacity in which I speak with you today. So, in addition to being the coordinator of the military embargo campaign of the Palestinian BDS movement, I'm also coordinating a network of civil society organizations, also some journalists and some representatives of politicians, such as parliamentary advisors, which is organizing a global effort to ban the use of spyware. Because spyware in its very nature as a technology crosses borders, and there is no way for a single state to protect itself from spyware, the importance of having a global network is very high. And even though the network that I'm representing is concerned with spyware as a technology in itself, and calls for banning all kinds of spyware, we cannot ignore the fact that spyware is a technology that has been distributed around the world by Israel. It was tested on Palestinian civilians and Palestinian civil society organizations, human rights groups, politicians, and then after it was tested on Palestinians, it was sold to countries around the world. Among our group of organizations is a Palestinian organization called Visualizing Palestine. Visualizing Palestine is conducting research about various aspects of the Israeli occupation, the apartheid regime, and now also the genocide in the Gaza Strip, and provides data visualization of this research in a form that is useful for activists. And Visualizing Palestine has taken the case of Catalonia specifically as one of its major examples of how spyware is used for violating human rights and civil rights. And so they have also asked me to speak with you this morning and to share the information I have with you. I was born in Jerusalem. Hebrew is my native language, and because of this, I have access to information about spyware, which is only available in Hebrew. I have, unfortunately, in my many meetings with members of the PEGA Committee of the European Union, discovered that the PEGA Committee does not have any researchers who speak Hebrew. And information that is available in Hebrew is not available to the most important organizations in Europe who are trying to stop the abuse of spyware. I've tried to listen as much as I could to the previous speaker, Doneo Carol, and I think it is very important, the information that we are getting from Amnesty International about spyware, but I also would like to comment that based on the information that I have in Hebrew, some of my information is a little bit different from what he has presented.
And we can discuss this, of course, more during the questions later, but I do want to emphasize two short points. One is regarding the issue of, is it possible to have a legitimate use of spyware initially at all? And I would argue that this is not the case, because if there is a court order for extracting evidence from a suspect in a crime, then the very act of infecting the phone of the target is an act of contaminating the evidence. As I imagine you know, spyware has the ability not only to read information from phones, but also to write it, which means that there is no way to prove that any information found on a phone is in fact coming from the target and not planted there by a law enforcement official who has used spyware. The second point is regarding the issue of what kind of access does the Israeli company, in this case NSO Group, but also true to other spyware companies, what kind of access do they have to the information that is collected by customers, such as the Spanish state, in using spyware on civilians, on citizens in other countries, such as in Catalonia. And the answer here, I believe, has to be stressed, that NSO Group has admitted in their own messages that they have backdoor access to the system which they install for their customers. And which means that they have, at the very least, what they call a kill switch. A kill switch means that if, for whatever reason, they regret selling the Pegasus program to a customer, they have the ability to disable the system remotely. This leaves, however, the question, do they also have the ability to access the information that has been collected? I believe that there is very strong evidence that confirms this. Most importantly, the fact that spyware is a very complex technology with a very complex user interface system. The customers of Pegasus are sometimes countries which do not have a very developed high-tech sector, such as Spain or Catalonia. It also includes customers who do not have the ability to make any kind of espionage programs themselves. And when they operate Pegasus, they will require technical support. And the technical support is part of the contract that NSO Group signs with the customers. Technical support means that the employees of NSO Group, who are former Israeli soldiers, usually intelligence soldiers with technical information, would travel to the country which has bought the spyware from them, will access the servers and all of the information that has been collected, and they can do it in real time, because many times the use of spyware is very time sensitive, especially when spyware is used to activate remotely the cameras or the audio, the microphone of a device remotely. So we have the ability of these Israeli employees of the Israeli company NSO Group to access in real time the information that is collected on behalf of the customer, which is, of course, a violation not only of privacy, but also a violation of national security. Now, I want to say something about spyware generally, because yesterday the Congress in Madrid, the Spanish Congress, has finally voted to endorse the military embargo against Israel. This is the right time to say and to stress that spyware is in fact a weapon. The military embargo is not something that only refers to selling weapons to Israel. I imagine that you are aware that Spain exported weapons to Israel even after the genocide has begun. But
a military embargo also includes two other elements. It includes the element of not transiting weapons to Israel through the territory of the Spanish state. And second, it is an obligation by the states, third-party states, to not buy weapons from Israel and not to finance the Israeli military industry. Spyware is a weapon which was developed by espionage organizations, not Israeli espionage organizations, but probably more in the United States, as far as we know. And it is operated, and the specific products like Pegasus are produced by the graduates of Israeli military units, commonly known as the unit 8200, which is a part of the Israeli military. Now, although NSO Group is officially considered to be a private company, this is a line that has been crossed, which allows a private company to sell a product which is a military weapon, and to do that under, of course, the regulation of the Israeli Ministry of Defense, because it is classified as a weapon. But I think it is not often enough understood by the customers of Pegasus, and most importantly, by the victims of Pegasus in countries such as Catalonia, that spyware is absolutely a weapon, and it is as much a weapon as a targeting system for a missile or for a sniper rifle, because the targeting system or the scope on a rifle does not in itself kill, but it guides the weapons that do kill and increases the lethality of conventional weapons. We've seen this very clearly in the case of the murder of Jamal Khashoggi, where spyware played a very important role in the murder, in his murder, and it was something that, in the end, it doesn't matter what actual weapon was used to kill him, and according to the evidence, it could have been that he was killed with bare hands. But without spyware, this would not have been possible. So we have to stress again and again, spyware is not only a violation of privacy, it's not only a violation of human rights, it's also a violation, it is also a weapon which should be considered a deadly weapon, not a dual-use item, and it is something that needs to be banned. I mentioned before that Pegasus has been tested on Palestinians. Now, Pegasus and other Israeli forms of spyware are also used as part of the genocide in the Gaza Strip, but we have to be very precise in understanding in what way can spyware be used as a weapon as part of committing a genocide. And here I would like to mention the two main ways by which spyware is used by the Israeli forces. One is by acquiring targets in a similar way to the killing of Jamal Khashoggi. We have evidence that Israel is operating a giant database of pictures which are collected from drones and from soldiers in Gaza. But in addition to this, because the Gaza Strip has 2G internet, 2G, which is not the most advanced possibility to have wireless internet, then it is very easy, unfortunately, for the Israeli intelligence units to use spyware to infect the phones of Palestinians in Gaza, activate the cameras, take pictures from the phones, and add them to the database, which is then used to guide the missiles and the bombs that are dropped on Gaza. This is a part of a system which is called the Gospel system, as was revealed by an Israeli journalist called Yuval Avraham for 972 magazine, on how artificial intelligence is used in order to
analyze and do facial recognition of all of these pictures that are gathered in the database in order to produce hundreds of targets, sometimes hundreds of targets every day, which are then bombed by the Israeli Air Force or by Israeli artillery. The second way that in which the spyware is used by the Israeli forces and the Israeli intelligence is by disseminating disinformation and by trying to stop and silence information coming from the Palestinian side. So attacking journalists in order to prevent them from reporting on the crimes committed by the Israeli forces, in order to silence reports that have already been made and prevent them from being distributed further. Spyware is a powerful tool for using on social media platforms in order to trace not only the individuals who are either promoting pro-Israeli propaganda, and then the spyware is used to support them, or promoting information about Israeli crimes in support of Palestinian rights, and then the spyware is attacking them. But it's not just the individuals, it's also the network. And this is what makes spyware very dangerous, because it is not only attacking one person through their phone, but going through their contact list and looking through all of their communications, whether it's verbal communications, audio communications, emails, messaging services, chats, and creating a map of a whole movement, of a whole network. This is a very powerful tool of repression. And indeed, we are now faced with evidence that Israel is using this tool of repression on the global platform in order to justify its attack on Gaza, in order to prevent criticism from being raised, in order to stop countries from doing what the Spanish state just did in endorsing a military embargo, but also as an internally tool of repression against Israeli citizens in order to make sure that they remain committed to the genocide and continue to support the Israeli government, the Israeli military. And we have seen Israeli civilians who are trying to stop, actually successfully many times, stop the food deliveries to Gaza as an attempt to starve the population there. So now the food which is entering Gaza from aid organizations cannot go through Israeli territory because the Israeli citizens, not the army, are blocking it. And this is part of the successful propaganda campaign to incite Israelis into supporting the genocide. So I think one important thing I should say about how this technology is being produced. I'm not an engineer myself, but I do think that what we are seeing here is a case of crossing a red line. The Israeli government, or the Israeli state actually, has for many years an agreement with the military officers, which retire at a relatively young age compared to other countries. So many senior officers would retire from military service when they're still at the age of 45 or 50. They still have enough time for a second career. And in exchange for their willingness to retire at an early age, the government and the Ministry of Defense especially is very generous with giving those officers the permission to become arms dealers. And therefore, when you have the biggest arms company in the world, mostly are American companies, selling their weapons to big customers, the Israeli weapon companies have developed a niche or a reputation that they are the ones who are willing to work with customers that are under a military embargo, that are non-state actors such as militias or rebel groups. So those which are not able to buy their weapons from the big US corporations that
don't want to risk their reputation. I think with spyware, there has been a very big red line that has been crossed with a technology that is clearly very dangerous, completely incompatible with law enforcement, used purely for military purposes. And the countries that have access to spyware, like the United States and Russia, have decided they will control it very closely and not allow anyone else to access it. But it is the state of Israel is the only country in the world that made the decision that private companies will be able to sell spyware for profit, thereby allowing very authoritarian regimes to have access to this very dangerous technology. And of course, even if your efforts here in Catalonia are successful in getting the Spanish state to cancel all of its contracts with Israeli spyware companies, especially with NSO Group, and even to be held accountable for the crimes that were committed, what remains to protect the citizens of Catalonia from another country, such as Morocco, which also bought Israeli Pegasus, from using it against Spanish citizens, from accessing Spanish phone numbers? Here we have to depend on the goodwill of the Israeli companies themselves, NSO Group. NSO Group has lied repeatedly about who they sell to, what they're willing to sell, and what are their red lines. And this is a common theme that we see with Israeli arms companies. And we see that now yet again with the use of artificial intelligence, because I should emphasize that the Israeli tech sector does not have a very developed artificial intelligence. Israel is one of the countries lagging behind in this technology. But when it came to the issue of committing genocide in Gaza, then the Israeli government decided to ignore the warning signs and to allow artificial intelligence to be used as a weapon. This is the first war in history where artificial intelligence is used as a weapon. And part of the way that artificial intelligence is used is by employing spyware in order to collect information, to surveillance information, and analyze it quickly with artificial intelligence in order to generate targets for dropping bombs. And I would say the genocide itself is a red line. The genocide itself is, of course, a line that cannot be and should not be crossed. I think when a state demonstrates that they have no red lines, then we really have to ask ourselves, why is it that the only country in the world that authorized the sale of spyware to various customers around the world is Israel? Why is it not other countries? And this is rooted in this agreement between the government and the arms companies that there are no red lines. They can occupy this niche of selling very dangerous technology. And of course, this puts the responsibility on us to see that these red lines are being crossed and to protect ourselves, protect civilians, and protect humanity from the danger that this technology causes. This is exactly the moment in which I think it should be emphasized that the technology of spyware, Pegasus especially, is opening the door for additional dangers to be to spread, because once law enforcement authorities have access to a technology that allows them to ignore court orders, once governments are willing to sign a contract with a company like NSO Group, which is a criminal company, with the state of Israel, which is a criminal state, then it makes it easier to continue on that path and to violate additional rights of people.
I think that we can see that already with the company Intellexa, which is producing another form of spyware called Predator. And Intellexa is a company that is not even trying, unlike NSO Group, to present itself as a law-abiding company. It is saying very openly that because, although it is an Israeli company, it is not based in Israel, and it does not consider itself to be under the regulation of the Israeli Ministry of Defense. I should say, however, this is also a lie, because the Israeli laws of arms export make it very clear that when a company is selling Israeli military technology, then they are to be regulated by the Israeli Ministry of Defense, even if they are not registered in Israel. And NSO Group is actually registered in Luxembourg. So, and still is acknowledging the fact that it is regulated by the Israeli Ministry of Defense and not by the Luxembourg Ministry of Defense. But Intellexa, as we have found out in the research, has a board member who is the former head of the regulation counterintelligence units within the Israeli Ministry of Defense. So that gives them the ability to avoid accountability and to receive quiet approval by the Israeli Ministry of Defense, so they can make these bold statements. And we have to understand, why does Intellexa make such a bold statement when they say we are not regulated by the Israeli Ministry of Defense? Because they want to sell their product to even worse customers. They have sold the product, according to our information, to one of the sides of the Sudan civil war, to Bangladesh. These are now countries that have access to the same technology, because Predator and Pegasus are almost the same in terms of their technological capabilities, the same technology that the Spanish state has access to and has used against Catalan citizens. So I think this is the main point that I wanted to say, and I would now eagerly listen to your questions and try to answer them to the best of my ability. Perhaps I should mention again that my position and the research that I do will probably not be put me in a situation where I can answer your questions specifically about Catalonia. I'm sure you know more than I do about this, but about how the technologies, how the spyware is produced based on my access to Hebrew sources. And I would gladly share my knowledge with you. Moltes gràcies, senyor Herbert. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En primer lloc, el senyor Aparicio té la paraula. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Herbert. Li haig de dir que a mi m'ha semblat sorprenent la seva intervenció, i li dic amb tot el respecte. M'ha semblat sorprenent perquè, primer, pel que ha acabat dient, que era evident de la seva intervenció, que no coneixia gaire el cas d'aquí de Catalunya, per tant, sorprèn que sigui citat en una comissió que estem tractant del cas de Catalunya, però en tot cas m'ha semblat sorprenent també el que ha comentat respecte al programari i respecte a l'estat d'Israel. A mi, ja li dic, vostè ha estat molt sincer, ha explicat que forma part de diferents associacions o entitats que el que volen és prohibir el 100% o la totalitat d'aquest programari, però de tot el seu conjunt d'explicacions em sembla dues coses. La primera, que ho fa des d'un punt molt parcial respecte a l'estat d'Israel, que en tot cas es podria contestar o es podria qüestionar, però en tot cas a mi em sembla que ho centra molt amb l'estat d'Israel quan estem parlant de companyies privades. I en segon lloc perquè, vist des d'aquesta opció, d'aquest posicionament, qualsevol eina que s'utilitzi o que es creï es pot utilitzar malament, i que el que no podem fer és prohibir totes, perquè vostè no ha seguit les comissions aquestes, però, per exemple,
quan van venir els representants del cos policial de Catalunya, de Mossos d'Esquadra, que és el cos policial de Catalunya, van demanar tenir accés a aquest programari, el Pegasus o algun de similar. Per tant, entenc que si les pròpies policies, en aquest cas també d'aquí de Catalunya, demanen l'accés és perquè creuen no que sigui una arma, sinó que té també efectes que beneficien o que ajuden a combatre el crim organitzat o determinats aspectes delictius. Jo per això li dic que em sembla una miqueta radical demanar o equiparar fins i tot l'ús d'un programari, com és el Pegasus, que evidentment pot estar millor o pitjor, amb una arma. O en tot cas, el que alguns facin un mal ús no vol dir que aquesta eina no sigui bona. Jo, en tot cas, a mi m'ho semblaria. La segona part que li volia també fer la reflexió és que no conec en detall el cas de l'Estat d'Israel, però aquí a Espanya, quan s'utilitza o quan s'ha utilitzat, en els casos que ha estat així confirmat, s'ha fet amb una autorització judicial. Per tant, hi ha hagut un jutge, no és per tant poder legislatiu o poder executiu, sinó poder judicial que ha autoritzat, prèvia petició, és evident, però que ha autoritzat l'ús d'aquesta tecnologia en alguns casos determinats. Li dic perquè aquesta reflexió que vostè feia de l'Estat d'Israel no sé si és del tot aplicable a l'Estat espanyol. En tot cas, hi ha hagut dues coses que també m'han sorprès del seu coneixement que té respecte a aquests programaris. El primer és que diu que té informació que no podem tenir o que no hem tingut en les comissions que s'han fet a Europa, especialment en el Parlament, perquè està escrita en hebreu i no està escrita en anglès o en qualsevol altre idioma. A mi m'agradaria que aportés aquesta traducció o com a mínim que ens donés 4 pinzellades de quines són aquesta informació que no podem tenir o que no tenim aquí per no conèixer l'idioma hebreu. La qüestió que també m'ha sorprès, vostè quan parlava del grup NCO ha parlat tota l'estona de customers, de clients, i com si aquest no estigués limitat. El que s'havia dit fins ara aquí és que NCO només venia a estats. Vostè ha parlat de milícies, ha parlat d'altres grups que no exactament eren estats. A mi també m'agradaria saber si pel seu coneixement NCO ho fa la venda només a estats o fa a d'altres col·lectius. I també vostè ha parlat tota l'estona com si totes les empreses que en aquests moments estan dissenyant, creant i distribuint aquests programes d'espionatge, com si totes estessin radicades a Israel o tinguessin la seu a Israel, encara que ens ha dit que NCO la té a Luxemburg, però en tot cas ens ha vingut a dir que totes tenen una vinculació amb l'Estat d'Israel i amb Israel en general, com a país. A mi m'agradaria saber si això és cert, si no creu que n'hi ha d'altres que no tenen aquesta vinculació amb l'Estat d'Israel, i si vostè coneix, pel seu coneixement, si hi ha més empreses i quines són, vostè ha parlat d'un programari que jo desconeixia, si creu que hi ha moltes més empreses en aquest sentit que estan fent programes espies. I després, hi ha l'últim per acabar, si creu que, pel seu coneixement que té, si en aquests moments estan prou desenvolupades les tasques de conèixcher o de poder analitzar els terminals, iPhones, Android, etc., és a dir, els terminals mòbils, estan desenvolupats per tenir anàlisis forenses de saber en quin programari s'ha fet i qui l'ha fet o qui ha introduït, perquè vostè parlava que aquests programes que venen NCO, etc., van acompanyats també dels tècnics que venen als països. I per tant també m'agradaria saber si amb aquest grau que hi ha o que vostè diu de desenvolupament tecnològic, si per altra banda som capaços de detectar-ho i saber qui ha fet aquesta infecció i en quin moment, etc. A més, això li comento perquè pel coneixement que tenim d'aquesta comissió hi ha moltes empreses que fan això al Zero Click, però hi ha poques, en tot cas, que hagin desenvolupat aquests contraprogrames de detecció, etc. I vostè ha dit que havia escoltat part
del que havia comentat el compareixent anterior i que no hi estava del tot d'acord. A mi m'agradaria saber també el seu coneixement, si ha llegit els diferents informes d'Amnistia o també de Citizen Lab i en tot cas ens ho ha esmentat que no acabava d'estar d'acord però tampoc no ha acabat de desenvolupar en què no estava d'acord i per tant també m'agradaria si ens ho pogués desenvolupar en un segon torn. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Aparicio. Senyora Vilalta. Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc, volem agrair la compareixença del senyor Herbert, també la informació que ens ha proporcionat sobre l'operativa del programari Pegasus, que serveix per entendre com funciona el programa, també a nivell internacional, i agraïment també per la feina en el marc de les xarxes d'entitats civils. En tot cas, com a introducció i per recordar-ho sempre i denunciar-ho sempre, estem davant d'un escàndol com és el cas d'espionatge Pegasus a nivell global, però específicament també que ha afectat a Catalunya, on s'ha produït una persecució del moviment independentista amb més de 65 persones acreditades a les quals se'ls ha vulnerat els drets fonamentals, els drets humans, i ha servit, per tant, per construir aquesta causa general contra l'independentisme. Celebrem que ahir es fes un pas molt endavant, molt gran, per acabar amb la repressió, com és la llei d'amnistia, que es va votar al Congrés dels Diputats, però queda molta feina encara per esclarir en el marc d'aquest espionatge. Veurem ara com s'investiga en el marc també d'una comissió d'investigació a l'estat espanyol. Aquí ho estem investigant, el Parlament Europeu s'ha investigat i caldrà, evidentment, fer passes en aquesta direcció. Voldríem també, abans de fer-li algunes preguntes, mostrar la nostra solidaritat també per l'ús que ens ha explicat l'ús del programari Pegasus en el marc de l'ocupació d'Israel a Palestina. Reclamar, per tant, i aprofitar aquest moment també per reclamar la fi d'aquesta guerra, la llibertat per Palestina i que, per tant, s'acabi aquesta situació de conflicte. I en relació a aquesta situació que vostè ens explicava, com s'està utilitzant damunt de la població civil palestina en el marc d'aquest conflicte, bé, voldríem, ja ho he explicat una mica, però en tot cas veure o en tot cas denunciar com també s'està vulnerant els drets i com estan utilitzant aquestes armes, aquestes eines per tal d'influir en aquest conflicte. Sí que li volíem fer algunes preguntes. En primer lloc, Pegasus és un programari d'una empresa israeliana, NSO Group. Vostè n'ha parlat en la seva compareixença. Voldríem saber o voldríem aprofundir en les relacions entre NSO Group i l'Estat d'Israel. Fins a quin punt hi ha coordinació en la venda d'aquest programari? És a dir, fins a quin punt hi ha autorització del govern d'Israel quan NSO Group ven aquest programari a altres estats, a altres països? Es fa en clau d'aliances estratègiques? S'autoritza només per aquells que són més aviat aliats del govern d'Israel? O de quina manera hi ha aquesta relació entre empresa i govern? També ens preocupa, i abans a la compareixença anterior ho hem pogut denunciar, el descrèdit que s'utilitza per fer veure que això no passa, o en tot cas els contrainformes que surten per fer veure que Pegasus no existeix o per desacreditar, per deslegitimar les investigacions que des de Citizen Lab, Amnistia Internacional o diversos experts han pogut fer. Per tant, aquesta és una situació que ens preocupa i ens agradaria saber quin és el paper també de NSO Group en relació a aquesta estratègia. Li consta que NSO Group participi d'aquestes operacions també de descrèdit dels informes que estan sortint a nivell internacional i que denuncien el seu programari, que denuncien aquest espionatge massiu que ha afectat específicament a Catalunya, i saber també si vostè forma part o és víctima també com a activista, com a expert d'aquestes actuacions a vegades de descrèdit o de desautoritzacions d'aquells que lluiten contra aquest programari d'espionatge.
Sé que ha dit que no és expert en el cas català, sí en el funcionament de Pegasus, però pel seu coneixement, fa poc dies va estar també a Catalunya, va tenir reunions en el marc d'aquest Parlament també, i voldríem saber una mica des del seu punt de vista la valoració sobre el cas Catalangate i el paper de l'estat espanyol. El paper que fins ara hem vist com ha estat poc col·laborador amb les investigacions a nivell internacional i d'aquest Parlament també, perquè s'han negat a comparèixer els representants màxims del govern espanyol, per exemple, la negació d'aquesta utilització d'aquest programari, després ho han hagut d'admetre, el fet que només s'hagin reconegut alguns espiats però no tot el seu conjunt, i per tant, quin és el paper, segons el seu punt de vista, que ha tingut el govern espanyol i d'alguna manera quin és el paper que haurien de tenir els estats, també el govern espanyol, davant d'aquests programaris d'espionatge. I acabo amb aquesta pregunta relacionada, per tant, què s'hauria de fer? Vostè parlava d'aquesta prohibició també, doncs hem d'anar cap aquí, quines accions, a quin nivell, perquè començava la seva compareixença dient que no hi havia manera de protegir-nos d'alguna manera, perquè són qüestions que passen també als estats o que un cop es té aquest programari no es pot controlar. Per tant, a quin nivell hem de treballar i quines accions hem de fer per intentar evitar que es puguin vulnerar els drets fonamentals, com s'han vulnerat en el cas Catalangate, com els ha vulnerat l'estat espanyol amb l'ús d'aquest programari i com ha passat també en altres llocs de l'estat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Vilalta. Senyor Rius. Sí, moltes gràcies, president, i també moltíssimes gràcies al compareixent per les explicacions que ens ha fet. Per no reiterar amb algunes preguntes que s'han fet, sí que em focalitzaré en un element molt concret, però abans sí que, perquè no quedi cap dubte, perquè el company que ha intervingut primer ha volgut posar una miqueta de dubtes, vull dir que jo he entès que vostè deia que l'ús de Pegasus és incompatible amb els drets humans, amb la transparència i fins i tot amb els principis més bàsics democràtics, si això ens ho pot ratificar, perquè he vist que ha volgut posar una miqueta de pols al damunt de les seves afirmacions. La segona qüestió que em sembla gravíssima i molt interessant de les que vostè ha dit és aquesta incoherència, i de fet és un incompliment flagrant, d'aquest embargament militar d'armes cap al règim d'Israel, amb el que podria ser, més enllà que ens puguem manifestar d'una manera o d'una altra, però aquest embargament d'armes amb continuar comprant Pegasus o utilitzant Pegasus quan es considera que és una arma, com vostè ha dit. I em focalitzo ara en una qüestió molt concreta i que sí que m'interessa, que és, vostè ha dit que NSO Group té seu a Luxemburg i que li aplica la llei israeliana, i a mi m'interessaria saber com funciona, o si vostè té coneixement, de com funciona financerament la compra per part d'un estat a Pegasus. És a dir, com funciona el tema financer d'aquest tipus de compres i si és normal que es creïn empreses a Luxemburg per fer trasvassaments de fons o pagaments o si bé, pel contrari, es paga directament. Si vostè té coneixement de com funcionen les compres des d'una perspectiva financera. I en aquesta línia, per què creu vostè que NSO té filials a Luxemburg i quin paper juguen en la venda de software i d'aquests equipaments de Pegasus? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rius. Senyora Vinyets. Gràcies, president. Moltes gràcies al compareixent per la seva compareixença. Nosaltres, a diferència del que ha manifestat un altre diputat, creiem que és una de les compareixences més interessants que s'han donat en aquesta comissió, que evidentment vostè no estava cridat aquí per parlar-nos del cas concret català, sinó que precisament la seva funció avui aquí era donar-nos llum sobre una pota que ens era absolutament desconeguda i a la que avui hem pogut posar més llums i
tenir més clar el mapa, que és la pota israeliana de tot aquest assumpte, l'empresa que hi ha al darrere, el govern que hi ha al darrere i que ha donat cobertura a aquest acte d'espionatge d'estat. És una compareixença que ens ha donat molta informació i que de ben segur que tots els membres d'aquesta comissió haurem de recuperar per anar desgranant tot el que vostè ens ha explicat. Jo també li vull agrair la valentia a l'hora de donar aquest testimoni, perquè està clar que segurament aquesta compareixença té costos en molts termes per vostè, en termes personals, acadèmics, perquè té sempre dificultats i té sempre conseqüències alçar les veus contra les il·legalitats i les atrocitats que comet l'Estat d'Israel. Per tant, des d'aquí, o almenys des de part del meu grup parlamentari, de la CUP, jo li vull traslladar la seva valentia a l'hora de fer aquesta compareixença, perquè segurament que estan escoltant avui més persones que els que estem aquí a la comissió i els que estan interessats en l'assumpte català, que estan escoltant precisament la seva intervenció per saber el que explica. Bàsicament, i ho enllaço amb el que molt vostè bé ha explicat sobre tota aquesta pota de desinformació, tota aquesta pota de treball que té l'Estat d'Israel en xarxes socials i a l'hora d'actuar com a agent al presentar la informació sobre l'ocupació i el genocidi que s'està produint. A mi, vostè ha dit que ara que s'utilitza el sistema aquest d'espionatge que s'utilitza com a part del genocidi, entenc que es referia a les execucions extrajudicials, a la tria d'objectius, però la sensació que existeix un monitoratge sobre els territoris ocupats, en especial sobre la franja de Gaza, crec que ve de lluny, que ve d'anys, i possiblement per això és el que explica que Israel s'hagi convertit en una superpotència de l'espionatge i d'aquest tipus d'empresa. I a mi m'agradaria, si vostè em pot concretar, vostè abans feia referència que tot això s'ha experimentat abans als territoris ocupats, en especial a la franja de Gaza. Amb quant de temps vostè tira enrere i creu que s'està experimentant, que s'està utilitzant sobretot la presó, que avui és Gaza, assediada per terra, mar i aire, per portar a terme aquesta política d'investigacions en termes d'espionatge? A veure si m'ho pot concretar. Espionatge que no només s'utilitza, segons tenim constància, per accions violentes concretes, sinó també pel xantatge. Pel xantatge, molta gent s'utilitza els secrets personals de famílies palestines de la franja de Gaza per exigir col·laboracions o actuacions determinades. Vostè feia la consideració, que ens sembla molt interessant, que és entendre i partir de la premissa que el programa espia s'ha de considerar com una arma, com una arma de guerra, no com un software informàtic, no com una cosa ingènua o innocua en termes, i situant-la en l'aspecte informàtic, sinó situant-la en el camp d'un element de guerra, i per tant qualsevol norma, qualsevol actuació que s'hagi de fer ha de partir des d'aquesta idea. També ens parlava de l'aspecte de la llengua, de que existeix molta informació, molta documentació, això també li han dit que està en hebreu. M'agradaria que m'expliqués si vostè es referia a material periodístic o bé es referia a manuals d'utilització inclús dels sistemes, és a dir, que tu puguis en pàgines web que estan en hebreu saber com conèixer aquest sistema i que nosaltres pel nostre desconeixement no accedirem mai a aquesta informació. Per tant, a veure si em pot concretar si es referia a informacions periodístiques o bé a explicació de com funciona el sistema d'espionatge. També la reflexió que vostè ha fet de que és un tema
molt greu en termes de seguretat nacional, és a dir, que els estats compren programes espies per justificar atendre la seva seguretat nacional quan precisament la compra d'aquests sistemes està provocant un forat immens a la seguretat nacional dels estats perquè l'estat d'Israel té línia directa als servidors i el que està passant a la majoria de països del món. Per tant, aquesta idea, crec que aquesta comissió l'ha d'entomar i prendre tota la gravetat que se'n regula. Llavors, li volia preguntar si vostè coneix on es fa el match entre les empreses que creen aquests productes i els estats. A quin espai es dona aquesta unió? Existeix un mercat oficial, un mercat negre, un mercat semioficial? A veure si vostè ens pot dir alguna cosa més. I si existeix a la societat israeliana un debat públic sobre el fet d'aquest acord entre el govern, entre el Ministeri de Defensa israelià i les empreses que es dediquen a la venda privada d'armament a estats o organitzacions criminals, si existeix un debat públic, si es coneix això, què en pensa la gent i quants anys fa que existeix aquesta normativa i si són moltes les empreses americanes que tenen la seva seu a Israel i el per què es traslladen a Israel per dedicar-se a aquest objecte social. I novament només agrair la seva compareixença perquè ha sigut molt interessant. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Vinyets. És el torn del compareixent, el senyor Heber, per poder respondre als grups parlamentaris, com vostè vulgui. Thank you. So I admit that I did not expect so many questions, very good questions. Thank you. I was told I will have 10 minutes to answer the questions and I will need more than 10 minutes. So I will try to answer fast. If I'm going too fast for the interpreter, please send me some kind of message so I will slow down. And also, I want to make it clear that I am gladly available for further questions and further discussions also after this conversation today. I will only focus in my answers on the elements which I think I might have the ability to offer some information that is not already known to you, because I believe that you already have the documents from Citizen Lab and from Amnesty International, which were published in English, and you can get the information from there, but there is some additional information I may be able to add here. I will start from the beginning. Why am I focusing so much on Israel? I think that if we had a situation in which there was a country which was targeted by spyware from another country like Saudi Arabia or something like this, then I would focus on this. But we don't have it. And so we really have to ask the question in order to understand why is it coming from Israel? And my point was, this is not because Israel has invented this technology. The technology was not invented by Israel, but Israel is the country that is crossing a red line. While other countries are very worried about the damage to their reputation and the damage to their security, if they allow espionage technology and such powerful and dangerous tools to be given to external actors, which could include potential enemies. While Israel is very well known for not crossing this, for crossing this red line and for not caring about the consequences of selling its technology. So, of course, I'm not hiding my moral and political perspective. And the reason that I'm interested in spyware came originally from my personal interest in equality and freedom for everyone who live in Palestine, and which includes, of course, people of all religions and ethnicities. But when we are talking about spyware, it's not my intention that this committee here will become a committee for solidarity with Palestine. The intention is
that this committee will fulfill its obligations to do whatever possible to protect the privacy and rights of the citizens of Catalonia. And because the threat of spyware is very much pervasive, we have to understand it. Now, this means I have to address the issue of whether spyware can be used to fight crime at all. Can it be used as a tool of law enforcement? And I think we have to understand that because spyware contaminates the evidence, it is in fact the opposite. If anyone is, if somebody who is a real criminal is investigated by use of spyware and is able to prove that their phone has been hacked by spyware, they can use this argument in court in order to reject all of the evidence presented against them. And therefore avoid accountability and avoid being persecuted. So in fact, it is an tool of, or it's opposite of a tool of law enforcement. And when I say it is a weapon, I mean that it is a more dangerous weapon than the weapons that the police already have. I mean, as far as I know, the police in Catalonia, they have pistols, and a pistol can kill. But there is also a mechanism that every police officer has to register their pistol, and if they fire their pistol, there is accountability, they have to fill forms, and so on. Police cannot just decide to go and fire their gun whenever they want to. Spyware, however, is a different situation, because if the court gives a permission for the police to use spyware against a specific target, there is no way to prevent the tool itself, the program itself, from getting information beyond what was specified by the court order, to go back in time, forward in time, to access other people who are not target of police surveillance. Anyone who stands next to a suspect would also be surveilled. Anyone who speaks on the phone with a suspect would also be surveilled. Their rights are also violated. And here I want to give the example of Germany, because I'm speaking to you from Germany. Germany has bought Pegasus, the German criminal police, the federal criminal police bought Pegasus, but immediately found out that they cannot use Pegasus without going beyond what the court order allows. And so they had a negotiation with NSO Group about how to deal with this problem. And eventually the compromise that was found, this was documented in the report of the PEGA committee. I recommend that you read it. The compromise that was reached was that NSO Group will create a firewall that will limit the access of the German police to the information that was already collected by Pegasus, which means that the Israeli officials, they have access to the full information, but they are limiting the amount of information that goes to the German police in order to comply with the court order. But of course, this firewall can fail. It can be hacked. It can malfunction. So who is responsible that the German police is complying by the decisions of the court? And here the answer is an Israeli company. In fact, the regulation of the German police is in the hands of a private Israeli company because of Pegasus. I do not see how this can be legal. This is clearly an indication of how Pegasus is a dangerous weapon that cannot be used for law enforcement. I want to say something about the information that I have in Hebrew. I do not mean user manuals. What I mean mainly is that we have to understand Israel is not a democratic country. It has military censorship. And the information that you can read from Haaretz, for example, that was translated into English, is information, it's journalistic information, but it has gone through the Israeli military censorship. And I don't have any kind of spy access, or I'm not accessing any illegal information or any secret military information. I am following the Israeli media in Hebrew, and I know that some parts of this Israeli media is not monitored by the Israeli military censorship, mainly because it is audible media, like radio interviews or podcasts, which the censorship cannot monitor in real time.
and does not have enough capacity to check all of this reporting. So I will gladly share the links to the relevant podcasts and the relevant radio conversations, which have this very important information with you. But of course, transcribing the information and translating it takes time and capacity, and I hope that the parliamentary committee will find the resources to hire somebody who could do this. And I will give that person all of the relevant links gladly. Now, the argument that NSO Group is only selling to state actors, this is according to their own statement. If you want, you can believe them. I do not believe them because we have evidence that NSO Group sold Pegasus to Ghana. But Ghana actually did not buy Pegasus. In fact, it was a private company in Ghana which pretended to be the government of Ghana, bought Pegasus from NSO Group, and then when it was discovered, NSO Group said, we never sold it to Ghana. And then evidence was presented actually that, yes, they sold to this private company. And then NSO Group said, oh, but we have the kill switch. We can disable it remotely. And then it was discovered, there is a video footage of this, that in the factory owned by this private company in Ghana that bought Pegasus, all of the machines, all of the servers were already in place. So we should not think about Pegasus as only software. It has a hardware component. And if the hardware was already installed, meaning that employees of NSO Group came to Ghana and installed it for this private company, which is a non-state actor, is it really true that they are able to disable it remotely? Is it really true that maybe the people in this private company are able to continue to operate Pegasus? These are questions that I cannot answer, but I think that this is enough evidence that NSO Group is not selling only to state actors. There was also a question about other spyware companies. The list is quite long and the companies changed their names. Maybe you heard about Cognite and Candiru and Celebrite. Celebrite perhaps deserves a special consideration because their form of spyware works a bit differently. It's with contact, so that police or other forces are able to hack into phones that they have physical access to and they don't do it remotely. Nevertheless, Celebrite has been sold to some of the worst regimes, including to Belarus. When Celebrite was confronted with this, they initially said that they will stop selling to Belarus and to some other of their customers. But when it was then asked, will you also operate a kill switch to remotely disable your spyware? They refused to answer. And the Israeli court decided to close the case and not allow further cases to ask those kinds of questions. So I think that also raises some concerns about how many red lines are crossed by these companies. And also shows that the Israeli legal system is not reliable in regulating the export of dangerous technology and weapons. There was a question on how we know which company has hacked a phone. So Citizen Lab did develop a forensic mechanism in order to try to differentiate between the different types of spyware, which allows them to be able to tell the difference between Pegasus and Predator and the other products made by these other spyware companies. But it is a sort of arms race. The companies constantly try to develop more untraceable technology. There is no accountability. This is not like law enforcement tools that have some kind of signature. Like I mentioned the pistol before of the police. The pistol has a serial number. What the spyware companies are doing is they are trying to erase any trace of their weapons. So for now, we do have partial information by conducting forensic analysis.
But of course, there was the question, are there no other countries that are able to also sell their spyware and cross this red line? This is my point about opening the door. Because up until a certain point, the only companies that dared to sell spyware on the market were Israeli companies. And there was one German and one Italian companies who also tried to sell spyware. They were immediately shut down by their own governments because clearly it is very illegal. And the government of Germany, the government of Italy did not want this technology to leak to the private sector. But after the PEGA committee published very detailed and very good recommendations about regulating spyware and almost banning it, they didn't call for an outright ban, but they called for very strong regulation that would, in effect, prevent NSO Group and other spyware companies from operating. The recommendations were not adopted, not by the European Council, not by the European Parliament. And because of this, in the last Paris Air Show that happened in this December, for the first time, we saw non-Israeli companies, European companies, starting to offer spyware on the private market. So we see the door is being opened. And this is because the response in Europe was not strong enough to the danger of spyware. I don't think it's too late to have a strong response, but I do think that we are now seeing how the danger is increasing. And indeed, there is no reason why companies from other countries will not enter this market, because they see the Israeli companies were not punished, were not closed down. So why not also enter the market and make a profit? There is one company based in the UAE, the United Arab Emirates, called Dark Matter. And Dark Matter established a center of research for developing spyware in Cyprus, where they invite the Israeli programmers and former intelligence officers who work in Israel to simply go to Cyprus, it's very close, and work for them so that they can compete and also enter this market of spyware. And this is because they see that the Israeli companies can work with impunity. Now, I want to give the specific example of the 6 Palestinian organizations, civil society organizations, that were targeted by Israeli spyware. Now, the Israeli Ministry of Defense argued that these 6 Palestinian organizations are terror organizations and did not give any evidence, but it said, we use spyware and we have collected evidence against them. The European Union demanded to see the evidence, and the Israeli government refused to show it. Why did they refuse to show it? Because, as they know, if evidence is collected by spyware, there is no way to distinguish between fabrication and truth. So I don't believe that any of these 6 organizations has any connection to terrorism whatsoever. But of course, it would be easy for the Israeli government to show fake evidence. But by doing so, they will also show that how easy it is to fabricate evidence with spyware. And this is exactly the reason that they didn't want to do it, because they don't want to harm the exports of spyware. And this brings me directly to the question about the relationship between NSO Group and the state or the other state companies. NSO Group said in their defense after the murder of Jamal Khashoggi that they only work with permission of the Israeli Ministry of Defense, and that the Ministry of Defense has not only allowed them, but also encouraged them to sell to specific customers because it was seen to be in the national interest of the state of Israel. And in fact, there was an analysis, a research conducted by Suraya Dadu and published on Orient 21, a newspaper. I can share the link, that shows that there is a correlation between countries that bought Israeli spyware and diplomatic visits by Netanyahu, making new diplomatic relations with these countries, such as Hungary and Azerbaijan and the UAE. So this correlation indicates
the danger of spyware being used not only for profit, but also as a diplomatic tool. Soraya Dadu, who wrote the article, calls it spyware diplomacy. And I think this shows this relation between the state and these companies. One interesting example, which is part of this information that I have in Hebrew, but is not available in other languages, unfortunately, is an interview that was published with an Israeli employee of some spyware company. We don't know if it's NSO Group or another one. And he said in the interview, an anonymous employee, of course, he said, we know that these companies, the spyware causes human rights problems and causes scandal, but in countries where there is solidarity with Palestine, we give them spyware to use against their own citizens so they have something else to worry about. And then there is less potential for civil society to organize for solidarity with Palestine. So as a patriotic act to cause chaos in other countries where the Palestinian solidarity is strong, a patriotic act from the Israeli perspective, I mean. Now was the question what I do know about Catalonia, and as I said, I do not know the specifics. I do think there are two cases that, two points I want to make on this. First of all, I think that there is an interesting belief maybe in the Spanish state, in the Spanish government, that when confronted with a region and a people who are interested in independence and trying to fight for their self-determination by legal and peaceful means, then they are looking for a state which is also trying to repress a nation fighting for its self-determination by legal and peaceful means, and looking for the same tools of oppression to use against the Catalan independence movement as Israel is using against the Palestinian independence movement. But the other thing I think is interesting is also that the misunderstanding of how spyware works has led to the fact that the judicial branch of the Spanish state did not successfully recognize the danger. As I understand the Spanish legal system, judges have a lot of authority, more than in other countries, to decide on when to investigate and how to investigate certain crimes. But what spyware does is actually undermine the ability of judges to make decisions, because once a judge allows law enforcement agencies like the police to use spyware, they lose control of the investigation. The police now has almost unlimited power, and the judge has to trust the police not to abuse this technology. But the temptation is extremely strong, and I don't know if a police officer can really sort of ignore illegal information that they see or hear through spyware and not take it into account in whatever investigation they are conducting. So actually, the judges, if they allow the use of spyware, in the case of Catalonia, they also lose the ability to actually operate as judges because they lose their authority over the police. So what can we do? Hauria d'anar acabant, que ja porta gairebé 20 minuts. Okay, I have the three last questions that I wanted to answer quickly. Is that okay? Okay. Yeah. Endavant. Yeah. So just to answer what can be done, it's only through international work and global pressure. I think that Luxembourg is a good example because of this financial issue that pressure could be put on Luxembourg to kick out NSO Group, which is an illegal company. Now, there were also questions about when it started, when do we have the first evidence of how spyware was used to commit blackmail, and how it is specifically used right now in Gaza. These are complex questions, and I would gladly answer them directly. You can also send me an email
and I can give you evidence and links to answer these questions. Moltes gràcies, senyor Herbert. Moltes gràcies per la seva compareixença i per posar-se a disposició del Parlament de Catalunya. Agafem la seva oferta, diguem-ho així, de posar-nos en contacte amb vostè per poder rebre més informació si els diputats i els grups parlamentaris ho consideren oportú. Li reitero l'agraïment i li reitero també que el Parlament de Catalunya està obert també sempre que vostè vulgui comparèixer i col·laborar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també als serveis d'interpretació que han fet possible aquesta sessió i als serveis de la cambra que ens han ajudat amb les connexions. I per acabar la sessió d'avui i per acabar els treballs d'aquesta comissió d'investigació, degut a la propera dissolució d'aquest Parlament, del Parlament de Catalunya, donar les gràcies a totes les diputades i diputats que han participat al llarg d'aquestes diferents sessions d'aquesta comissió d'investigació. Moltíssimes gràcies també als lletrats que ens han acompanyat i als gestors i gestores que ens han ajudat a la nostra feina. Encoratgem, com dèiem al començament i com altres grups ho han dit, que el següent Parlament, un cop es constitueixi, constitueixi de nou aquesta comissió d'investigació, agafi el relleu i agafi els treballs que hem anat fent i els posarem a disposició, si es troba oportú, de la següent comissió, si és que aquesta es crea. I res més, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració durant tots aquests mesos i aquests treballs i que hi hagi sort, que vagi molt bé la propera campanya electoral i els que torneu, que sigueu ben tornats. D'acord? Moltíssimes gràcies.